सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मित्रों, તમારી કોઈ બી ઘટક હોય એ ઘટક ઉપર સ્ટેટસ એડિટ કરતા શીખાઈશ। વિડીયો પૂરો જોજો। તમારે सबसे पहले અલાઇટ મોશન એપ ખોલી લેવાની। અલાઇટ મોશન એપ ખોલીને મિત્રો પ્રોજેક્ટના ઓપ્શન ઉપર આવતું રહેવાનું। બેટ ઇફેક્ટ્સ અને શેપ ઇફેક્ટ્સ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન में છે, વેરીફાઈ કરી દેવાનું। બેટ ઇફેક્ટ્સ તમારે ખોલી લેવાની મિત્રો। ઓલરેડી મેં મટીરિયલ બધું રેડી કરીને રાખ્યું છે। ફોનમાં જવાનું, તમારે જે અટકનું બનાવવું હોય આ અટક ક્લિક કરી દેવાનું। અટક સિલેક્ટ કરી દો એટલે પાછું પડી જવાનું મિત્રો। ક્રોમમાં આવી જવાનું, તમારે ક્રોમમાં આવી જવાનું મિત્રો। એટલે આ વેબસાઇટ સિલેક્ટ કરી દેવાની મિત્રો। गुजराती फंड कन्वर्टर हमें आ तीन ऑप्शन पर क्लिक करना मित्रों। અને આ સિલેક્ટ કરી દેવાનું। 127 સિલેક્ટ કરી દેવાનો। અને તમારે જે અટકનું બનાવવું હોય અટક લખી દેવાની। તો હું લખી લઉં છું। લખી દો એટલે આ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું મિત્રો। તેના નિશાન પર ક્લિક કરવાનું। ક્લિક લગા દો નહીં પણ કોપી કરી દેવાનું મિત્રો। તમારે અલાઇટ મોશન એપ ખોલી લેવાની મિત્રો। અલાઇટ મોશન એપ ખોલી લો એટલે ક્લિક કરી દેવાનું। અહીં કટ કરી નાખવાનું તમારે જેને અટક લખી એ પેસ્ટ કરી દેવાનું અભી। मैं कर दो मित्र તમારે હાથની નિશાન ખોલી નાખવાની મિત્રો। તો હું ખોલી રહ્યો છું। જે ઇફેક્ટ્સ વાળી તેના નિશાન પર ક્લિક કરવાનું મિત્રો। તેના નિશાન પર ક્લિક કરીને મિત્રો ઇફેક્ટ્સમાં આવી જવાનું। ઓલરેડી ઇફેક્ટ્સ રેડી કરીને આપી છે મિત્રો। આ કોર્નરમાં ક્લિક કરવાનું મિત્રો। અહીં સિલેક્ટ ઓલ લેયર પર જવાનું મિત્રો। પછી ચોરસ બોક્સ પર ક્લિક કરવાનું ઓપ્શન ઉપર। कॉपी पेक्स 10 लेयर कॉपी कर लेवानी। कॉपी कर लो એટલે તમારે તીરના નિશાન ઉપર ક્લિક કરવાનું। તમારે બીટ ઇફેક્ટ્સ ખોલી નાખવાની। તો હું ખોલી નાખું છું મિત્રો। તીરના નિશાન ઉપર ક્લિક કરવાનું મિત્રો। कॉलम में क्लिक करो मित्रों। 10 से 10 लेयर पेस्ट कर देवानी।
तो મિત્રો પ્રશ્ન આઈકન પર જવાનું, મીડિયામાં જવાનું, તમારે જે ફાઇલમાં હોય એ ફાઇલ સિલેક્ટ કરી દેવાની, જે ફાઇલમાં તમારે ટેક્સ્ટ લગાવવાનું હોય. તો હું કહી દઉં છું લાઇટિંગમાં મિત્રો, લાઇટિંગમાં જવાનું, પછી પહેલા ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું, એટલે આ પ્રકારની તમારે લાગી જશે સ્ક્રીન. ऑप्शन क्लिक कर देવાનું એટલે કટ થઈ જશે મિત્રો. ક્લિક થઈ ગઈ, સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે મિત્રો. ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું મિત્રો, ઓપ્શન ક્લિક કરીને કોલમ લઈ ક્લિક કરો મિત્રો. કોલમ પર ક્લિક કરો, 1080 એટલે ફૂલ એચડી થઈ જશે. અને ચેનલના ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું, આ લીટી ફૂલ કરી દેવાની મિત્રો. ઓલરેડી તમારે એટલું કરી દેવાનું મિત્રો. एक्सपोर्ट कर देना स्टेटस. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.